Akit érdekelnek a műholdak, azoknak Gschwindt Andrást nem kell bemutatni. Közel 60 éve műveli a BME űrtechnológiával kapcsolatos tevékenységét. A híradásokban rendszeresen megjelennek a műholdas projektek eredményeiről szóló beszámolók. Az utóbbi évtized különösen sok sikert hozott a kis műholdak terén. A most következő előadásban a háttérben folyó küzdelmek kerülnek reflektorfénybe. Szeretettel üdvözlöm kedves nézőimet, és először hadd mondjak néhány szót arról a háttérképről, ami ott lesz végig mögöttem, hiszen ez a műholdjaink szempontjából alapvetően meghatározó volt. Ez a tipikus mondat, ami leírja, hogy egyedül nem megy. Tehát akik mögöttem állnak, az utolsó csapat összeállításunk, amelyekkel a legkisebb műholdakat csináltuk. Tehát ez végig kíséri az teljes műhold sorozatunkat, amelyeknek 4 tagja született meg ez idáig. A nekiszaladásunk is érdekes volt, hiszen már a 70-es években, amikor elkezdtünk először műholdakkal foglalkozni, műhold fedélzetre gyártani berendezéseket, akkor is felmerült, hogy ha már berendezéseket tudunk csinálni, nagyon sokat csináltunk, 16-18 műholdra különböző berendezést az Interkozmosz együttműködésben, és egyre inkább megnyílt az embernek a szeme, mondva, hogy ha ezt meg tudom csinálni, akkor meg tudnék csinálni egy műholdat is. Olyan érdekes helyzetben voltunk, hogy egy sport együttműködésnek kikiáltott, tulajdonképpen egy műszaki témájú együttműködés alakult ki az NSZK-ban lévő Marburgi Egyetemmel, ahol rádióamatőr műholdaknak csináltunk energiaellátó rendszert. Miután a szerkezeteink kifogástalanul működtek, a németek felajánlották, hogy hát akkor rajta, miért nem csináljuk meg Magyarország első kis műholdját? Hát mondtuk, hogy se pénz, se parifa, se fegyver, tehát mit lehet csinálni? A németek felajánlották, mindent adnak, alkatrészt, sőt egy ingyenes tartot is. Hazajöttünk nagy örömmel, hogy itt a Magyarország első műholdja, aztán kaptunk a fejünkre lelkesen, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy képzeljük el, nyugati alkatrésszel, nyugati rakétával nem megy. Utána még 2-szer próbálkoztunk, barterüzletben a csehszlovákokkal, adtunk központi számítógépet, és kaptunk egy ilyen nagyméretű műhold makettet, vagy 20 kilós volt, amiben el kellett volna rámolni a szerkezeteinket. Minden rendelet volna, a szovjetek adtak volna akkumulátort, napelemeket, belső részt össze tudtuk volna rakni, csak éppen pénzünk nem volt. 50 000 forint kellett volna, nem jött össze. Következő lépés az már akkor volt, amikor a Műegyetem évfordulót ünnepelt, és éppen erre akartuk elkészíteni a 3. menetben a műholdunkat, még mindig ilyen nagyban gondolkozva. Azután ez se jött össze, mert nem jött össze a pénz, nem jött össze a háttér, bár szponzorunk az nagyon sok volt, csak pénz nem volt a zsebükben. Meg kellett tanulni a rendszerváltás után, hogy ez bizony nem úgy működik, mint az Interkozmosz, hogy megkaptuk a pénzt, költöttük, csináltuk a műholdakat és örültünk neki, hanem bizony utána kell nézni, hogy honnan tudunk pénzt előállítani. Miért is volt erre olyan nagy szükség? Bármelyik egyetemnek a minősítéséhez hozzátartozik, hogy vajon, ha ők oktatnak elektronikát, távközlést, van műholdakat tudnak-e csinálni? Ez olyan jó reklám egy egyetemnek, amit végig szerettünk volna megvalósítani. Végül is 2000 körül jött el ez a lehetőség, amikor egy amerikai professzor Twix előjött azzal ötlettel, hogy egy ilyen méretű kis szerkezetet, mint amekkora Maszat 1 volt, tehát egy 10 cm-es kockát meg lehet csinálni egyetemeknek. Tehát mi volt ennek a feltétele? Hát nyilván a többek között az, hogy olyan kisméretű alkatrészek voltak már készen a piacon, amikkel ezeket föl lehetett építeni. Egyrészt, másrészt pedig reális volt, akkor úgy tűnt az ár, amiből meg lehet csinálni őket. Nem volt más tennünk, mint lehetősen 2006 körül beálltunk a sorba, és megpróbáltuk ezt a kis szerkezetet megcsinálni. Amikor hozzáfogtunk, lelkesedésünk hatalmas volt, nagyon jó csapat állt össze, nagyon lelkes emberek, csak egy valami hiányzott, a pénz a megvalósításhoz. Tehát nekiálltunk és folyamatosan szponzorokra vadásztunk, és közben készítettük ezt az első műholdunkat, a Maszat 1-et. A szponzorok támogatása rögtön akkor a szakképzési hozzájárulásból állt össze, tehát mindig össze tudtunk annyit szedni, hogy a következő évre összejött annyi pénz, amennyi kellett, és meg tudtunk egy lépést csinálni, tovább menni. Az is látszik, hogy ez azért egy nehéz konstrukció, hiszen mechanikát igényel, mechanikus munkákat benne, elektronikát, tehát nem annyira egyszerű volt ez, ahogy Twix elképzelte, vagy legalábbis a legtöbb egyetem számára nem annyira egyszerű. Tehát tovább kellett lépnünk, meg kellett tanulni mindazt,
amivel meg tudjuk csinálni a műholdat, de végül is szerencsések voltunk ebben az esetben, mert nagyon sok elődünk volt. Legalább 40-50 kis műhold készült addigra már is. Jutott a világűrbe, tehát neki kellett állni és megtanulni mindazt, ami le volt írva, ami nem, azt pedig ki kellett találnunk. Tehát nagyon lelkesen nekiálltunk, és 2006, igazából 2007-ben intenzívebben nekiálltunk megvalósítani Magyarország első műholdját, műegyetemi háttérrel, műegyetemi alapokon, csak egy dolog hiányzott mindig, a támogatás. A támogatásnál pedig még viszonylag könnyű dolgunk volt, mert Magyarország első műholdja az nagyon jól hangzott, tehát mindenki támogatta szívesen. Itt volt a nagy lehetőség, hogy lassan, de épüljön a dolog. Egészen addig tartott ez, amíg meg nem született a műhold olyan szintre, hogy azt mertük mondani, hogy na most már szeretnénk látni a rakétát, ami felviszi. Indiával kísérleteztünk. India az utolsó pillanatban lemondta a startot. Nem volt mit tennünk, tovább vadászni. Tovább vadászat, érdekes helyzetbe kerültünk, hiszen az ESA-nak nem voltunk tagja, viszont az ESA rakétáin volt szabad hely. Egy holland közvetítő cég segített, hogy a szabad helyre bejussunk mi is. Mindennek megvan az ára. Mindennek megvan az ára, mégpedig a Maszat 1-nél, amikor utána néztünk, hogy mennyiért is hajlandók közvetíteni, akkor bizony annyi volt a közvetítés díja, mint ma egy startdíj. Tehát nem titkolom, 15 millió forint, ennyiért vitték fel Maszat 1-et. Maszat 1 elkészült, és nagy siker lett. Miután elkészült, a csapat, közben az évek múltak, ugye tagjai részben végeztek, részben pedig felmerült a hogyan tovább. A hogyan tovább előtt az a lehetőség volt, hogy vagy megyünk egy nagyobb műhold irányába, tehát 3-szor ekkorát csinálva, ez volt a fiúk állva, mint amekkora Maszat volt, és akkor rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, hiszen az első számítások, amiket szintén a fiúk csináltak, az azt tükrözte, hogy kb. 240 millió forint kellett volna. Hát ennyi pénz nem volt, még a láthatáron se. Kellett a másik irányú mozgás, akkor már Twix is érezte, tehát a kisműholdak kitalálója, a 10 centiseké, hogy valami baj van, mert nem olyan gyorsan terjednek ezek, mint ahogy ő szerette volna, nem húzza annyira előre az egyetemeket. Miért? Hát azért, mert meglehetősen drága az előállítások, és drága a startköltség, bármennyire is kicsi. Tehát előjött egy ötlettel, amiből végül is mi is építkeztünk, és a mi ötletre támaszkodtunk, hogyha ekkora nem, akkor legyen egy kisebb, legyen egy 5 cm-es kocka. 5 cm-es kocka, mit is mondtam? Maszatnál könnyű helyzet volt, megnéztük azt a 40-50 előttünk lévőt, aminek a fele mondjuk sikerült, fele nem. Kiszedtük bele a jó dolgokat, beépítettük a Maszat 1-be. Ilyen még nem volt. Pontosabban a németeknél csinált egy kis csoport egyet, de az sem működött a világűrben. Tehát nem volt referenciánk, nem volt olyan támaszunk, amikor azt mondtuk volna, hogy no, ezt nem csináljuk meg, mert a másiknak nem működött. Tehát így indultunk neki a smogok fejlesztésének. Amikor már javában benne voltunk, akkor bennünk maradt egy kis félelem, hogy ez nehezebb, mint gondoltuk. Hát egy ilyen picinek megoldani az összes energiaellátási, hőtechnikai problémáját nem egy egyszerű dolog. Sikerült a rektorunkat fölcsábítani egyszer egy jó alkalommal a vezérlő állomásra, a műegyetem tetejére, és addig szorongattuk, amíg azt mondta, hogy hajlandó egy következő startra, tehát egy ilyen kicsi startra pénzt adni az egyetem. Egy ilyen kis pénzt kaptunk, és ez a kis pénz elég volt arra, hogy nem mindjárt SMOG 1-et csináljuk meg, hanem legyen egy előfutárja a SMOG P. A SMOG-nél és a P betű egy érdekes dolog, amit kevésbé szoktunk publikálni. A P betű, amit most is mondunk, és így is volt egy előfutár, a prekurzor a valóságban, nem ez volt, hanem a P betű úgy merült fel, hogy volt egy nagyon lelkes támogatónk, Lukács Pali, egy NASA, magyar származású NASA mérnök, aki nagyon jelentős pénzzel támogatott bennünket. Tehát akkor felmerült egymás között, úgy is beszéltük, hogy legyen a P betű Pali. Tehát tulajdonképpen SMOG Pali született meg, amit utána nyilván nem hoztunk nyilvánosságra, hanem egymás között használtuk. Végül is SMOG P azért született meg, hogy bizonyítsa és támaszt adjon arra, hogy jó irányba megyünk, és ezekkel a kicsikkel is lehet valamit kezdeni. Ugyanazt gyakorlatilag, mint a nagyjal. Ugyanazok a részegységek vannak benne, ugyanolyan nehézségek támadnak a megvalósításában, csak sokkal-sokkal olcsóbban. Egy ilyen nagynak a startköltsége, előállítási költsége 4-5-ször annyiba kerül, mint egy ilyen kicsi. A kicsin éppen annyit tudnak a hallgatóink tanulni, mint a nagyon. Nagyon logikusan azt képzeltük el, hogy majd ennek olyan híre lesz,
az ESA-ban is, hogy az ESA támogatni fog bennünket azzal, hogy ha már megcsinálunk egy ilyen kicsit, akkor legalább adjanak nekünk egy start lehetőséget. Megkerestem az ESA képviselőit, és 2 dolgot mondtak. Az egyik, hogy ilyen kicsi nincs is. Tehát az volt a véleményük, hogy ilyen kicsiben műhold nem készíthető el. A másik, nem lehet azonosítani a pályán. Tehát amikor repül, a földi azonosító rendszerek nem képesek azonosítani, nem képesek követni. Hogy kapjuk meg a pályaelmeket? Mondták ők sehogy. A végeredmény, keressünk más lehetőségét, ők nem foglalkoznak velünk. Könnyű helyzetben voltunk, mert más lehetőség könnyen adódott, és amikor az amerikai követőrendszerrel konzultáltunk, akkor könnyedén mondták, hogy semmi gond, ne féljünk, ők tudják azonosítani. Tehát ilyen furcsa helyzettel indultunk el az első kis kockával, aminek ránézésre is látszik, hogy a megvalósítása sokkal egyszerűbb, gyorsabb és könnyebb, hiszen ennek az építőelemei nagyon egyszerű lemezekből, nyomtatott áramkör lemezekből készülnek, és ugyanúgy a belső elektronikája tartalmazza mindazokat a főbb egységeket, amit kellett hurcolni. No, de megint jöttek a szponzorok. A szponzorok általában mindig gondunk van, hogy meggyőzzük őket, hogy jót akarunk csinálni. Azt mondom, hogy ugyanazt csináljuk, mint amit a Mazat egy csinált ilyen kicsibe, akkor azt mondják, jó, gratulálunk, csináljátok, de hát ettől még nem nyúl a zsebébe. Mit kellett kitalálnunk? Kitalálnunk valami olyasmit beletenni ebbe a kicsibe, ami a nagyban nem volt. Hát így került bele végül is a Földünk elektromágneses szennyezettségét vizsgáló kis berendezés, kis műszer, aminek 2 ilyen bajusz éppen az antennája. Tehát ez a műszer más se csinál most is a Smog 1 esetében, és ezt csinálta a Smog P esetében is, hogy méri mindazt a kisugárzott teljesítményt, jeleket, amit a Föld köré engedünk ki a földi szolgáltatásainkból. Nagyon jellegzetes példa tévéadók, rádió nagy teljesítményű adók, amelyeknek alapvető célja a Földön lévő ellátottsági körzetet borítsák be és biztosítsák, de ugyanakkor a jeleiknek egy része az kijut a szabadtérbe, és hát semmi értelme, hogy oda jusson. Vagy a mobil berendezéseinknél is ez a helyzet. Amikor telefonálok, a jelemnek egy része ugyan eljut a bázisállomásig, úgy is kell, de a jelemnek egy nagyon nagy része kijut a világűrbe. Szerettük volna ezt megmutatni, hogy mennyi jut ki a világűrbe, végülis hogy néz ki a Föld környezete, amikor nagyon-nagyon sok elektromágneses hullámot bocsájtunk ki. Megint ugyanaz a probléma jött, hogy mi ezt elhatároztuk, megcsináltuk a méréseinket a Smog P-vel, a múlt évben 10 hónapon keresztül élt és mért, és előjöttünk egy térképpel, hogy emberek, nézzétek meg, így néz ki a Föld környezetének általunk szennyezett térképe, és most megindult újból ugyanaz a vita, hogy erre egyáltalán szükség van, vagy van elég nagy hely a világűrben, és senki ne foglalkozzon azzal, hogy mennyi jelet sugárzunk ki, amíg ezek a jelek egymást nem zavarják. Tehát ilyen ütközési pontokba botlottunk bele és találkoztunk. Közben a szponzoraink is szelektálódtak, hiszen egy ilyen kicsinek, amelyik már második, vagy ne adj Isten, a Smog 1 esetében harmadik a kis műholdaink sorában, egy ilyen kicsinek már nem lehetett olyan egyszerűen szponzort találni, inkább csak a szakma körében. Nagyon sok köszönet illeti a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, akik nagyon szívósan lépésről lépésre támogattak bennünket, és elősegítettek abban, hogy felépül a műhold, és ami a legfontosabb, és amit a háttérkép közepén is látszik, az antenna rendszerünk, hiszen egy műhold mellett legalább olyan fontos, hogy ilyen partner a Földön, amely kérdezi, ahova az adatokat le tudja sugározni. Tehát megkaptuk ezt a támogatást, és az utóbbi években különösen örömünkre szolgált, hogy ebbe a sorozatba a külgazdaság és KKM is belépett és segített bennünket, és fokozatosan kaptunk támogatást. Egyetemi környezet, hát az egyetemet ugye csak köszönet illeti, amire a környezetet adja. Köszönet azért, mert ott tudunk dolgozni, a laboratóriumban műszereket használni, viszont nagyon nehéz az egyetem bürokratikus rendszerében dolgozni, ezt hozzá kell tenni. Eleve valahogy az egész támogatási rendszerünk a bürokráciába fuldoklik. Csak néhány példát mondok, hangsúlyozom, ez egy kis ember szempontjából van, aki dolgozik lent, és nem a piramis tetején ül, aki átrendezi a rendszereket. Mi történt? A KKM támogatása egy jelentős támogatás volt ahhoz, hogy följusson Smog P, tehát a Smog 1-nek az előfutárja, ugyanolyan kis műhold. Jelentős támogatás volt, elindult a 2019 év végén. Mikor kaptuk meg a pénzt? 2020 év végén. 1 év kellett, míg megkaptuk a pénzt.
Most napelemeket szerzünk be, a következő műholdunkon gondolkozunk. 5 hónap óta nincs a kezemben a napelem, tehát olyan bürokrácia van, ami egyszerűen gátja. Meg tudjuk kerülni, tehát nem szeretem, ha azt mondja valaki, hogy nekiállok és szidom a rendszert jelszóval. Nem, semmi gond. Meg kell keresnünk azokat az utakat, amiket tudunk használni, és illeszkedni a rendszereket. Illeszteni úgy egymáshoz, hogy ne akadályozzanak bennünket a munkában. És azt hiszem, az a 4 műhold, amit elkészítettünk, ezt igazolja is. Tehát ilyen körülmények között is meg lehet ezt csinálni, és reméljük, hogy a jövőben is így tud folytatódni. Ez annak ellenére, hogy egyre nehezebb és nehezebb feladatokat tűzünk ki, tehát szeretnénk nagyobb műholdat csinálni, szeretnénk megoldani azt, hogy ne bukfedzenzen, hanem szépen stabilan repüljön a 2 műhold, antennái szépen a földre nézzenek. Mindez olyan műszerezettséget és olyan hátteret kíván, amit csak a támogatóinktól tudunk megkapni. És örülök annak, hogy az alapberendezéseinket már is megkaptuk, és abban bízom, hogy nagyon rövid időn belül lesz start lehetőségünk is feltétlenül a jövő év végén, és most a kitűzött célunk egy 3-szor ekkora kis műholdnak az elkészítése, még mindig maradva ebben a rendszerben. Jó kérdés, és gyakran fölteszik, hogy milyen ezeknek a megbízhatósága. Nagyon változó. Az alkatrészkészlet érdekesen változik. Mi csak normál olyan alkatrészeket használunk, ami mindenkinek a rádiótelefonjában benne van. Nem űrminősítettek. Igen ám, de az alkatrészgyártásunk minőség és a Földön nagyon sokat változott. Éppen a rádiótelefonok számítástechnika hatására, tehát nem ez a tipikus meghibásodás. A tipikus meghibásodás, amivel elérték azt, hogy kevesebb, mint 50%-a válik működőképességé az ilyen kis holdaknak, az általában a bemérések elmarasztalása, elhanyagolása, nem törődömség azzal, hogy olyan méréseket csináljanak, előkészítő méréseket, amelyekkel szimulálják a földi körülményeket. Az árcsökkentésnél még egy dolog lépett be, hogy a korhatárt lejjebb szeretnék nyomni. Mi egyetemistákkal építünk, középiskolákra. Amerikában középiskolákat igyekeznek bevonni. Középiskolákkal még egyszerűbb szerkezetet csinálni. Egy ilyennek egy elkészítési díja mindenestől nem mi számoltuk ki, kb. $50,000. Amerikai középiskolás projektek $30,000 céloznak meg. $30,000 csinálni már olyan kis műholdat, amit majdnem legószerűen raknak össze, és csak nagyon alacsony föld körüli pályára tesznek, azért, hogy ne képződjön űrszemét. Legutóbb februárban 30 darab ilyen szerkezetet tettek föl, és az érdekesség a dolognak, hogy 30-ból 3 működött. Tehát megint azt mondom, hogy nagyon nagy súlyt kell fektetni, és fektetünk is arra, és ezt oktatjuk is a hallgatóinknak, hogy a méréseket, a szimulálásokat nagyon precízen el kell végezni ahhoz, hogy ne legyen semmi gondunk. A pályákról még annyit, most különösen nagyon időszerű beszélni a műhold pályákról, amikor 10 000-ével kerülnek föl a műholdak, és egyre nagyobb esélyünk van arra, hogy elkezdenek sorba az űrszemetek gyülekezni a Föld körül, egyre több gondot jelentve. Tehát eleve megcélozzuk mindig azt, mint ami Smog P-nél is történt, hogy 400 km-nél alacsonyabb pályára kerüljünk lehetőleg, és lehetőleg az élettartalma ne legyen hosszabb, mint 1 év. Ez a kicsiknél egy nagyon jó játékszabály, és örülök, hogy ezt tudjuk tartani. Most sajnos nem sikerült, mert a Smog 1 az egy 550 km-es pályára került, de tettünk bele olyan lassító berendezést, anyagot, amivel reméljük, hogy az élettartamát 15 évről 5-6-7 évre sikerül lecsökkentenünk. Tehát ilyen érdekes kihívásokkal találkozni akkor, amikor az ember a kis műholdakat fejleszti. Mire vagyunk büszkék eredmény, azon kívül, hogy 4 műholdunk működik, ami nem kis eredmény. Ennek hatására úgy érezzük, hogy a Smog 1-nél sikerült elérnünk azt, hogy adtunk egy lökést arra, hogy Magyarország 22 év óta belépett az ESA-ba. A kis műholdainkkal mi a helyzet? A kis műholdjainkkal is adtunk egy lökést arra vonatkoztatva, hogy megindul Magyarországon az űrmérnök képzés. Nem azt jelenti, hogy 50 vagy 100 hallgató azonnal el tud helyezkedni Magyarországon űrtechnológia űrmérnök területen, de azt jelenti, hogy olyan megközelítést, olyan tanulmányokat folytatnak, olyan komplex rendszereket ismernek meg, mint a műholdak, amelyet bárhol máshogy tudnak használni. Tehát nem szükségszerű, hogy 50 hallgató műholdat építsen, de az szükségszerű, hogy megismerje, hogy hogyan épülnek ezek föl, és milyen az a körülmény, ami a világűrben őket működésre készteti, vagy egyáltalán kiteszi nagyon nagy nehézségeknek. Tehát ez a célunk, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, remélve annak, hogy
abban, hogy esetleg a tisztelt hallgatóim közül is akad valaki, aki ennek hatására még jobban támogat bennünket. Most éppen nem titkolom, hogy egy 3D-s lézeres nyomtatóra lenne szükségünk, ami egy olyan $15,000, de nagyon örömmel vennénk, ha ennek hatására, hogy bemutattam, hogy mit csinálunk, akadna egy vállalkozó, aki ezt nekünk ajándékozná. Köszönöm szépen a figyelmüket! A következő előadást angolul tartja meg az Intersputnik nemzetközi űrtávközlési rendszer és szervezet ügyvezető igazgatója, Elina Morzova. A prezentáció témája a műholdas távközlés és a nemzetközi űrjog. Dear colleagues and friends, warm greetings from Moscow to all of you. Allow me to thank the organizers of this symposium for having such a topical discussion. It is an honor for me to take part in this panel. My name is Elina Morzova. I work for the Intersputnik International Organization of Space Communications, which was established in 1971. At that time, Hungary was one of the 9 member states that created Intersputnik and has been actively engaged in our organization's activity since then. Today, Intersputnik unites 26 nations and has a 50-year legacy of successful operations. And we are very much proud and happy that we have come this long way hand in hand with Hungary. Returning to our symposium today, I would like to address satellite telecommunications from the perspective of international space law. Let me start with a brief reminder of the key role of SATCOM in our lives. By transmitting signals over any distance, satellites connect locations everywhere on the Earth and ensure instant delivery of huge amounts of data, relay of real-time voice and video, broadcasting of radio and television, and internet access worldwide. Every satellite is a human-made object that is launched into outer space. It means that irrespective of the exact architecture of a satellite telecommunications system, which may consist of a single satellite in a geostationary orbital slot or a number of satellites deployed on several orbital planes, SATCOM is a space activity. As such, satellite telecommunications is regulated by international space law. Soon after the launch of Sputnik 1, the first ever artificial satellite, the United Nations General Assembly established the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space that became the main international forum for the development of space law. Hungary has been a member of COPUOS since its establishment and contributed a lot to the development of the legal framework for the regulation of space activities. International space law is generally associated with 5 United Nations treaties. The Outer Space Treaty, being the first and the most fundamental, with more than 100 states parties, is the foundation of the international space law. It is on this foundation that some provisions were further developed by the other 4 UN space treaties. They are the Rescue Agreement, the Liability Convention, the Registration Convention, and the Moon Agreement. Being adopted in the 1960s, 1980s, space treaties do of course face the challenge of keeping pace with technology advancement and market evolution, as well as with a growing number of states and non-state actors engaged in satellite telecommunications. I suggest that we address main space treaty provisions which are relevant to SATCOM and touch upon some of the issues. The major principle of space law is the freedom of exploration and use of outer space by all states. Practically, such freedom is exercised by various satellite operators all over the globe, both state and non-state actors that can enjoy this freedom by deploying satellite communications systems. Another fundamental principle of international space law states that outer space is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. At the same time, placing a satellite in an orbital slot or deploying a constellation of satellites on orbital shells is not considered appropriation.
Satellite operators do not get any property rights on these orbits, which are essential parts of outer space, and can only use them on a temporary basis in accordance with international space law and the ITU regime. Next, the exploration and use of outer space must be carried out in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation. It is assumed that space is kept for peaceful purposes. It does not, however, preclude the use of satellite telecommunications for military or dual-use applications as long as international law is abided by. Another key element of the legal regime of outer space is that states bear international responsibility for their national space activities, which includes activities of both governmental actors, such as space agencies, and non-governmental actors, such as private companies. Space activities of such companies require authorization and continuing supervision by an appropriate state. This obligation is commonly fulfilled by states by including in their domestic legislation mandatory licensing of space activities. If for some reason a satellite operator's business is not in line with the Outer Space Treaty, an appropriate state may be held responsible for that. When states are parties to an intergovernmental organization, they are also responsible for that organization's space activity. This is the case of Intersputnik, which member states can be held responsible for Intersputnik's failure to act in conformity with the Outer Space Treaty when providing satellite telecommunications. Another important aspect is liability for damage. It is relevant to SATCOM in the context of damage that can be caused by satellites. Similar to international responsibility, liability for damage also rests with states irrespective whether damage is caused by a publicly or a privately owned satellite. International liability is placed on all states which are engaged in a satellite's launching. Thus, several states can be held liable for the same case of damage. For example, if a satellite of an operator from state A is launched from state B by a launch provider from state C, all these states A, B, and C may be held liable if such satellite causes damage. It is called a victim-oriented approach, which guarantees that the victim of damage will always receive compensation. However, it is damage that is caused by a space object, which is compensated. For example, if damage occurs due to a physical collision of satellites. Thus, damage caused by radio interference or otherwise remotely is not compensable under the liability regime of space law. This does not preclude the injured party to apply other legal tools, and we will not dive deep into details, but such other tools do not involve the rules of liability. In the context of space law, satellites are the so-called space objects, irrespective of their technical parameters and general function. In this regard, they are subject to registration. Under international space law, each state that is engaged in satellites launching must establish and maintain a national registry of objects launched into outer space, this being applicable to telecommunications satellites. A state on whose registry a satellite is carried is considered its state of registry. Such state is required to furnish the UN with information concerning this satellite, including the date and location of launch, basic orbital parameters, and general function of the satellite. It is also required that states notify the UN of satellites registered by them that are no longer in Earth's orbit. Besides, states are invited to provide additional information, which may include the name of the satellite operator. The state of registry retains jurisdiction and control over each satellite that is carried on its national registry, irrespective of whether such satellite is governmental or private. As jurisdiction and control are international law concepts, they cannot be exercised by a private company and always rest with states. At the same time, jurisdiction and control under international space law
differ from operational control, which may include telemetry, tracking, and command. TT&C may be and generally is performed by satellite operators themselves, including when they are private companies. Private companies may also own satellites, but this does not change the status of the relevant state as the state of registry and the exercise by that state of jurisdiction and control over a satellite owned by a private company. Interestingly, ownership of space objects is not affected by their presence in outer space or on a celestial body, or by their return to the Earth. For satellite operators, it means that they can possess and freely dispose of telecommunications satellites during their entire lifetime, before they are launched into outer space, when in orbit, and upon their return to the Earth. Many examples of sale and purchase of satellites, including in-orbit ones, are known. Property rights over satellites can also be transferred in the course of mergers and acquisition, foreclosure of pledge, insolvency, and bankruptcy. At the same time, regardless of the ownership of a satellite, in case of its planned or unintended landing on the territory of another state, for example, as a result of a failure during the launch or a malfunction while in outer space, such satellite must be returned to its state of registry. It is also worth addressing a specific type of satellite telecommunications, namely broadcasting. At the beginning of the space era, broadcasting by satellites had significant political, economic, social, and cultural implications. At that time, some countries sponsored the principle of free flow of information, while some other states considered direct broadcasting as a means of political propaganda that violated the basic principle of non-intervention in domestic affairs. The international community as a whole failed to reach consensus. In 1982, the principles governing the use by states of artificial Earth satellites for international direct television broadcasting were adopted by the majority of the UN General Assembly, though a few states voted against their adoption. According to these principles, broadcasting by satellites is to be carried out in such a manner that, on the one hand, respects sovereign rights of states and, on the other hand, is in line with the right of everyone to seek, receive, and impart information. A state that intends to establish an international direct television broadcasting satellite service should notify the receiving states and enter into consultations with those states which so request. The principles, however, do not specify whether it is necessary to obtain a receiving state's consent for broadcasting, or it is sufficient to hold consultations regardless of their outcome. The prevailing practice shows that operation of broadcasting satellite over the territory of a foreign state is only possible after an authorization is granted to the satellite operator, the so-called landing rights. The principles also state that a broadcasting satellite service should be carried out on the basis of agreements that can be reached in conformity with the relevant instruments of the ITU. The international telecommunications regime, in turn, provides that any receiving state can object to foreign satellite service being broadcasted over its territory. Global satellite internet systems are facing a similar problem today. The deployment and operation of such systems is in compliance with international space law, but the right to provide services in foreign countries, also known as landing rights, is not regulated in the international level. Operations of such a system in a particular country is always subject to internal requirements of that state. In conclusion, let's once again take a look at SATCOM as it is today. Being a 60-year-old branch of space industry, it is one of the most mature of all space applications. At the same time, satellite telecommunications is witnessing significant changes that affect the entire space industry. The number of spacefaring states and non-state actors is growing significantly,
while more and more states are developing domestic satellite telecommunications systems. Satellites are getting smaller, lighter, and less expensive to manufacture and launch. Thus, outer space is becoming not only more accessible and affordable, but also increasingly congested, contested, and competitive. Aside from that, there is a shift of interest from the conventional geostationary orbit to low and medium Earth orbits. Non-geostationary communication systems have lower latency in signal transmission, which is essential for modern satellite services, including autonomous driving, machine-to-machine communications, and the Internet of Things. However, in order to efficiently cover the surface of the Earth, non-geostationary systems require not a single satellite, but a number of satellites, and the lower the orbit is, the more satellites are required. A few newly proposed systems consist of hundreds and even thousands of satellites, while operations of such constellations seem to be a challenging task with a significantly increased risk related to satellite collisions and creating of space debris. Non-geostationary satellites are generally small and medium-sized spacecraft with a shorter lifetime in orbit if compared with conventional geostationary satellites. This might also negatively affect the number of space debris and, consequently, the accessibility of outer space by new telecommunications systems. Such rapid changes are a challenge to international space law, which has seen less significant evolution since the adoption of the 5 UN space treaties. Still, the latest technical advances and the increasing commercialization of space activities urgently require practical development of international rules, including, above all, an effective regime of space traffic monitoring and space debris mitigation. I hope that our today's discussion is yet another step toward developing such rules. That is, of course, our common desire. This brings me to the end of my presentation. I thank you all for listening and send you my sincere congratulations on the upcoming World Telecommunication and Information Society Day. Let's all stay healthy and well connected by satellite telecommunications.
A harmadik előadás szintén angol nyelvű. Ezúttal Nelson Malaguti, a Nemzetközi Távközlési Egyesület rádiókommunikációs irodájának tanácsadója beszél az ITUR műholdas hálózatokkal és rendszerekkel kapcsolatos legújabb kutatásokról és fejlesztésekről. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Nelson Malaguti. I am the counselor for ITUR Study Group 4, dealing with satellite services. I would like to thank very much the University of Dior for the kind invitation and opportunity to present the current work within the ITU radio communication sector on satellite systems and networks. The satellite services studied in ITUR Study Group 4 are the Fixed Satellite Service, FSS, Broadcasting Satellite Service, BSS, Mobile Satellite Service, MSS, and the Radio Determination Satellite Service, RDSS. The technical and regulatory work within Study Group 4 is conducted in its working parties 4A, 4B, and 4C. The current hot topics being studied in ITUR Study Group 4 are listed here in this slide. Regarding the very first one, System, Air Interfaces and Performance, FSS, BSS, MSS, and RDSS, I would like to refer to a very important recommendation we approved at the end of the last study cycle on performance objectives for satellite systems using adaptive coding and modulation. Regarding the third bullet, IP global broadband internet access via satellite, we approved another very important recommendation dealing with global broadband internet access by fixed satellite service systems. Regarding the next one, integration of satellite systems into next generation access technology, 5G, we approved another important report on key elements for the integration of satellite systems into next generation access technologies. Regarding early warning and relief operations, we approved in the past some recommendations and reports on the use of the mobile satellite service, MSS, and the fixed satellite service, FSS, systems for warning, response, and relief operations in the event of disasters. And finally, regarding systems and networks in the radio navigation satellite service, RNSS, we also approved, and in fact, we are revising some of them in this study cycle, some recommendations and reports related to systems and networks in the RNSS containing the description, technical characteristics, and protection criteria for various systems like GPS, Galileo, GLONASS, COMPASS, and others, as well as the associated applications, such as in agriculture, aviation, environment, maritime, public safety and disaster relief, rail, various consumer RNSS uses, science, space guidance systems, surveying and mapping, timing, and asset tracking and management. In addition to those hot topics mentioned in the previous slide, I would like to refer to two issues, very important issues that were heavily studied during the last study cycle and also intensively discussed at the last World Radio Communication Conference, WC19, which was held in Egypt, Sharm el-Sheikh. So as you can see here, the first bullet, WC19 adopted a new regulatory framework containing technical, operational issues and regulatory provisions for non-GSO FSS systems using the 50-40 GHz frequency bands. The conference approved a set of regulatory provisions for sharing between non-geostationary FSS systems and geostationary FSS, BSS, and MSS networks, and established single entry and aggregate limits for short-term and long-term performance objectives to protect GSO, FSS, BSS, and MSS
satellite networks from single and multi non-geostationary systems. The last conference regarding these non-geostationary satellite systems also adopted a new regulatory framework, including the bringing to use and a milestone, the so-called milestone-based approach for the deployment of non-geostationary satellite constellations in specific frequency bands and services. This process applies to FSS, MSS, and DSS systems in the specific frequency bands, which are listed in the approved related resolution. So we believe that this regulatory framework will enable these so-called mega constellations of satellites containing hundreds to thousands of spacecrafts in low Earth orbit, like the constellation of SpaceX, OneWeb, Amazon, and Telesat, and others, to rapidly be implemented, but also at the same time ensure the operation of as many systems as possible. We also believe that this will ensure more affordable means of connectivity is provided to rural and remote areas, thus providing some innovative solutions to bridge the digital divide and provide broadband for all, in particular for those that we, like we say, the unserved or underserved populations of the world. Here in this slide, we provide some more details regarding the so-called milestone-based approach. So you can see here in the first bullet some details. So these non-GSO systems, we have to deploy at least 10% of the total number of the satellites within 2 years after the end of the 7-year regulatory period for bringing into use. So this is the first milestone. The second one is the deployment of at least 50% of the total number of satellites within 5 years after the end of the 7-year regulatory period. Finally, a full deployment within 7 years after the end of the 7-year regulatory period. And of course, there's a penalty for not meeting a milestone, and this is the associated ITU filing will be reduced. So we believe that this approach will help to ensure that our master international frequency register is aligned with the actual deployment of non-GSO satellite system. That means that the frequency assignments that are recorded in the master international frequency register really correspond to the actual use of the frequency assignments. So with all that, we believe that WRC-19 reached a very good balance between the prevention of spectrum warehousing, the proper function of the coordination, notification, and registration mechanisms, and the operational requirements related to the deployment of all those non-geostationary systems. The second issue that was heavily discussed during the last cycle, and as you see in the next slides, continue to be heavily discussed during this study cycle, refers to what we call Earth Stations in Motion, ESIM. ESIM are Earth stations that communicate with GSO FSS space stations, but operate on platforms in motion. There are 3 types of ESIM: ESIM on aircraft, what we call aeronautical ESIM, ESIM on ships, maritime ESIM, and ESIM on land vehicles, land ESIM. Any of these 3 types of ESIM can be used to provide broadband communications, including internet connectivity. So, the conference, as you can see here in the first bullet, defined the regulatory, operational, and technical conditions under which those frequency bands referred here can be used by ESIM communicating with GSO space stations in the FSS in all regions of the world. We believe that this decision will increase the use and further development of ESIM while providing appropriate protection for other GSO networks and non-GSO systems, as well as for terrestrial services.
We also believe that this will enable broadband connection of people on ships, aircraft, and land vehicles, and extend, in fact, extend the possibility offered by the previous WRC 15, for eSIM in the bands mentioned here in the third bullet. Now, what I would like to draw your attention is that if you compare the frequency bands mentioned in the first bullet with the frequency bands mentioned in the third bullet, you will see that as a result of WRC 15 and WRC 19 decisions, we have now 2.5 gigahertz of contiguous spectrum worldwide in the up and down links for what we call broadband on the move. So we believe this is really a significant achievement. Now, let's talk a little bit about the agenda items for the next conference. That's what we are studying right now at this study cycle. So these are, I'm referring, of course, to the agenda items under the responsibility of working parties of study group 4, mainly working parties 4A and 4C. So the first one, agenda item 115. So this is an agenda item dealing with aeronautical and maritime GSO eSIM in the KU band. And the objective here is to study the technical and operational characteristics and user requirements of Earth stations on aircraft and vessels that communicate or plan to communicate with GSO space stations in the FSS in the frequency bands mentioned in this first bullet. I would like to say that the studies are ongoing and related documents with technical, operational, and regulatory conditions are under development. The second one, agenda item 116. So this is an agenda item for non-geostationary eSIM in the KA band, as you can see. So the objective here is to study the technical and operational characteristics and user requirements of the different types of eSIM that plan to operate within non-geostationary FSS systems in the frequency bands mentioned in the second bullet here. And likewise, studies are ongoing and related documents with technical, operational, and regulatory conditions are under development. You can see that similar bands studied in the previous cycles for eSIM communicating with GSO FSS space stations are now being studied for eSIM communicating with non-GSO FSS space stations. And agenda item 117, which will study the technical and operational issues and regulatory provisions for satellites to satellite links in the KU and KA bands, in particular for links between non-geospatial and geospatial satellites, as well as between lower altitude and higher altitude non-GSO satellites. I would like to add here that there is really a growing interest for utilizing satellites to satellite links, in particular within fixed satellite service allocations for a variety of applications. One specific one special one is to relay data to Earth using a space station that is operating at an orbital altitude greater than that of the non-GSO space station generating the data. And this is one particular application. Next, agenda item 118. So this is an agenda item for the satellite Internet of Things. And this was established in view of the growing interest for a variety of applications. So the objective here is to conduct studies on spectrum and operational requirements, as well as system characteristics of low data rate systems for the collection of data from and management of terrestrial devices in the mobile satellite service. Next one, agenda item 119. So this is to study a primary allocation to the FSS in the downlink in that frequency band mentioned in the second bullet here.
there is this is an agenda item very interesting for many satellite operators, because that frequency band is already allocated for BSS in the space to Earth direction in Vision 2. So the possibility of an FSS allocation in the space to Earth direction in Vision 2 would provide the satellite operators the flexibility to satisfy BSS or FSS service demand in the same frequency band. And finally, agenda item 7, well, this is the standing diversity agenda item for regulatory items. And this considers the study items that may become formal topics under agenda item 7. And among them, we have 2 that are related to the decisions of WC19 on non-geostationary satellite systems mentioned in the previous slides. So the first one relates to the study of tolerances for certain orbital characteristics of non-geostationary FSS, MSS, and VSS space stations to account for potential differences between the notified and deployed orbital characteristics. The second one is the development of a non-geostationary post-milestone procedures. Like for the previous agenda items, studies are ongoing and related documents with technical, operational, and regulatory conditions are under development. Finally, I would like to refer to a study on small satellites. This is something that we started recently, and the reason is that there is really a significant increase in the development of small satellites and systems recently, especially over the last 10 years. And the small satellite industry is indeed experiencing an era of unprecedented change, with the increasing demand for radio frequency spectrum and satellite orbit usages, and sustained growth of technological breakthroughs and innovation of space communication, along with the booming capabilities of in satellite manufacturing. So, Working Party 4A has started the process of developing, because of this interest, has started the process of developing an ITR small satellite handbook in response to the provisions of one of our resolutions, ITR 68, as you can see here, on improving the dissemination of knowledge concerning the applicable regulatory procedures for small satellites, including nanosatellites and picosatellites. So you can see here in this slide the purpose of the handbooks. I would highlight the first one, to extend international cooperation among all ITU member states, entities and organizations for the development and rational use of small satellites. I would like also to refer to the third one. One of the objectives is to provide a detailed guidance on the regulatory environment and the procedures, specifically the application of the radio regulations. And finally, the last one, the objective is indeed to ensure interference-free operations of small satellite systems by implementing the radio regulations. In this field of small satellites, the technical and capital barriers to entry are often low, and small satellite development can be more affordable and rapid for various entities like startups, universities, research institutions. And this is due to their lower cost, simpler design, flexible launching requirements, and modular payload configurations. So the development of small satellites is an evolution in the overall satellite industry, which provides opportunities for greater and easier access to and use of space services by all countries. You can see here in this slide some examples of applications that are being considered in the development of small satellites by governments and private enterprises. So you can see here in the first bullet some what we may call some traditional satellite applications like Earth exploration, space research,
monitoring of ground environment, including global change, space environment monitoring, satellite navigation and positioning, education, agriculture, disaster recovery, scientific experiments. But they are also considering or being developed for multi-satellite constellations for the satellite internet access. And this is to further enable integration with 5G and the Internet of Things. We also believe that small satellites with advanced technology, artificial intelligence, and machine learning in the future are likely to bring new features to the field of satellite communications. And finally, after this brief presentation of all those various interesting topics currently discussed within I2R Study Group 4, you may be interested in becoming a member of this community. And in that regard, you may find here in this slide some additional reasons or advantage in being a member of this community. I would highlight that the first one, this refers to all those recommendations and reports and handbooks dealing with systems and networks in the FSS, PSS, MSS, and RDSS, which are developed in the working parties 4A, 4B, and 4C. And I would like to say that the design and project of many satellite systems and networks are indeed based on these recommendations, reports, and handbooks. And finally, being a member of this community provides you with the possibility to actively participate in the development of these recommendations dealing with satellite services, so that your ideas can be duly reflected in those standards, and also actively participate in the preparatory work for World Radio conferences, so that your ideas related to relevant agenda items can be duly reflected in the associated draft CPM texts and technical reports and recommendations. Thank you very much for your attention. And if you have any questions or if you need any additional information, you have my email address in this slide. Thank you very much. A szekció utolsó előadásában Pjotr Dmochowski-Lipski, az Eutelsat IGO, az Európai Műholdas Távközlési Kormányközi Szervezet főtitkára beszél a műholdas távközlés üzleti oldaláról, aktuális stratégiai kihívásairól és perspektíváiról. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for inviting me to your seminar. My presentation will concentrate on business strategic environment in the satellite telecommunications field, so it will be non-technical, non-legal. I will give you a general overview of the satellite telecommunications market structure, both supply and demand side, and I will discuss the principal strategic threats and opportunities faced by the players in the market for satellite telecommunications. I will concentrate on commercial side of the business, but near the end I will also say a few words about public policy aspects of satellite telecommunications, which is very important. Let us start by placing satellite telecommunications, or SATCOM, in macro quantitative perspective vis-a-vis other parts of the overall telecommunications and product and service mix. SATCOM is not the biggest part of telecom. It's far from being the biggest. The world satellite telecommunications market size is valued, depending on methodology, at about 40 to 60 billion US dollars annually, and of course more if you count in Earth observation services, which obviously have commercial telecommunications component built in,
With that, the SATCOM market would probably amount to about $100 billion according to different estimates. And please note, ladies and gentlemen, that this is really a very small fragment of the overall telecom market, which is estimated currently at 1.7 trillion US dollars, give and take, depending on methodology. Obviously, SATCOM is still a sizable business and a very much important one because of its coverage characteristics, which is universal, but it's not the biggest or richest or most influential part of the telecom pie. Approximately 2,600 artificial satellites are orbiting Earth, relaying signals to and from one or many locations worldwide. About 400 of them are on the geostationary or geo orbit at an altitude of almost 36,000 kilometers above Earth's surface. As we all know, the geo orbit is very convenient commercially for satellite communications, since an antenna on the ground can be pointed to a satellite 24 hours a day without having to track its position, and the footprint is huge. In fact, 3 GEO satellites can cover almost the whole globe. And this phenomenon has built the business of SATCOM as we know it, or more precisely as we had known it until recently. But the biggest technological drawback of geostationary satellites, given modern consumers' expectations, is latency. A signal that is bounced off a geo satellite takes approximately 0.22 seconds to travel at the speed of light from Earth to the satellite and back. And this delay is not a big problem if you watch a movie, but it does pose some problems for modern applications such as medical applications or games or training software, or for that matter, military applications. But from the beginning of the commercial SATCOM business, geo satellites are usually used for broadcasting, voice and video communications, and also for data applications. But as I said, the advent of low orbit or LEO constellations, as well as MEO solutions, medium orbit, middle orbit, to commercial exploitation is slowly but surely shaping the strategic future of the satellite telecommunications. And I will deal with strategic implications of this new phenomenon a little bit later. But it has to be said that traditional or legacy geo companies are still the ones which are the biggest in the marketplace, and the leaders actually. Services are offered by those operators to different groups of product market segments. As an example of the segmentation, let us look for a moment at Eutelsat SA, which is one of the oldest and largest SATCOM operators, together with its peers and competitors like Inmarsat, Intelsat or SES. At Eutelsat, over 63%, this is a lot, 66% of revenues is still derived from the legacy bread and butter video transmission services to media companies. They use satellites for different reasons, for different objectives, for direct-to-home broadcasting or DTH, as well as some business B2B services such as professional relay or to feed cable TV headends and so on, although this B2B submarket is diminishing rapidly with the increased proliferation of fiber optic cable, for example. The remaining 40% of data transmission, it's fixed broadband, government services, and most recently mobile services, for example, to airlines. This product service mix is different for different companies. Inmarsat, for example, traditionally serves the maritime industry and recently has actively expanded into commercial aviation industry. But the general segmentation between video and sound transmission on one hand and data transmission market on the other is common for everybody. And it is the latter, the data transmission, which is commonly viewed nowadays as more commercially promising. In spite of the fact that video or TV legacy media business still provides bulk of revenues, profits, and cash flows to those traditional operators. Now, the market can be further segmented by different criteria.
First, on the basis of product. This includes consumer communications, satellite fixed services, satellite mobile services, on the basis of the end users and applications, such as government and military applications, civil satellite communications, marine and aviation, and so on. And also, from the corporate standpoint, also on the basis of country or region where clients are located. And this segmentation is very important for legal lobbying and regulatory reasons, as well as purely corporate finance issues such as currency risks, for example, or creditworthiness of the clients. The traditional TV market, and this is a primary strategic challenge of the industry, the traditional TV market has been experiencing a slight but steady decline of a few percent a year, year after year for the past several years. And there are numerous reasons for such decline. First reason is technology. Economists would pinpoint substitute technologies, such as increased penetration of fiber optic cable or faster and faster terrestrial mobile telephones, smartphones, etc. And this affects mostly large urban areas, which are most attractive from the disposable income situation of its population. Basically, there's more money in big cities. On the demand side, there's also certain fall of revenues coming from first by competition, because there's the prices are falling due to oversupply in the market, oversupply of transponder capacity, but there are also sociological dynamics, especially regarding young people, changed viewing habits, young people migrating from traditional TV to the internet, over-the-counter streaming services, social media, and such offerings. So there's a huge pressure on prices and the falling demand in more affluent parts of the world, although still in less developed markets where there's a problem with quality of internet offering and in general with telecommunications ground infrastructure, the traditional satellite business is still the method of delivering entertainment, delivering news, and so on. And that's why one part of strategy to keep the existing source of revenues is to serve the less densely populated areas all over the world. This market, this traditional TV market, is very profitable, mind you. Gross profitability indicators such as EBITDA margins, for example, they exceed 60% or higher, but they, as I said, decline in terms of volume. So what would be the proper response to this challenge? Actually, first strategic response of the traditional companies was to take advantage of advances in technologies and to invest in a new generation of modern, very high throughput satellites, VHTS, geostationary VHTS satellites. They are flexible, software defined with electric propulsion, which extends their usable lives, and they have larger capacities of their transponders, and they are capable of delivering faster transmissions. Recently, for example, Eutelsat launched a satellite, VHTS satellite they call Connect with a K, which operates on the 7 degrees east longitude position. And it was interestingly launched in a partnership with Orange, a traditional French giant terrestrial telco. So this is a new trend. We have also witnessed, and traditional SATCOM identified it as a threat, the advent of the LEO constellations, brought about by a new generation of entrepreneurs, such as Elon Musk and his Starlink constellation, or OneWeb. And the strategic response of traditional operators is to recognize now that this is perhaps the wave of the future, and
they are joining this play. Very recently, Eutelsat SA acquired 24% stake in OneWeb, which has just emerged from the bankruptcy, from the insolvency crisis. SES previously has acquired a MEO solution called O3MB, originally also founded by Greg Weiler, the founder of the OneWeb. So the first strategic response was to invest in better and faster and more flexible GEO satellites of a new generation. And second strategic response to the challenge of LEO technology is to join the race, but not by building new constellations from scratch. This, by the way, can cost $6 billion or more per constellation to build from scratch, but by joining forces and investing in existing LEO solutions. And traditional companies, traditional satellite companies have a lot of to bring to the table. They have experience, distribution networks, and commercial management know-how. So the GEO operators were initially skeptical about the economic viability of low orbit constellations, but that's not the case anymore, and they want also to be a part of it. The reason that the traditional companies were skeptical was they thought that because their solutions were more convenient, that just required from the customer standpoint just one fixed antenna as opposed to tracking hardware, and also cheaper, and they thought that that price point advantage will work in their favor for a long time. But things tend to change, and for example, recently Starlink lowered the price of terminal from the original $3,000, which is a lot of money, first to $1,500, but now it charges customers only $500 a month, taking advantage of some innovative processes designed with the suppliers. It's very easy to actually install this tracking equipment for their constellation, but also they invest money in subsidies. They subsidize customer fees. Still, the GEO internet products like the Connect satellite, which I mentioned, are much cheaper. Eutelsat charges fees between 49 to 149 euros upfront, and then 30 to 70 per month for speeds between 30 and 100 Mbps. So it's still well below Starlink's prices, and they're very well adapted to the rural markets all over the world. But with this price gap narrowing and the problem of latency solved by LEO constellations, those changes may work actually more and more into LEO's future, and that's why the strategic response is to invest for traditional companies, is to invest in those solutions. So just summarize what I just said. We have two principal challenges. First, declining TV business due to substitutes, oversupply, and changing viewing patterns, shifting from traditional viewership of TV to other places such as the internet. Response, develop data transmission as an alternative, an internet access business, broadband, through an investment in new generation VHTS satellites as a value proposal, which would be still attractive to customers, primarily in areas without other telecommunications infrastructure. Second, the challenge of aggressive advent of new LEO and MEO entrepreneurs offering broadband access with lower latency. The strategic answer to that is join the game by acquisitions rather than greenfield investment. Is it going to be enough? Probably not. Many analysts, and this is interesting, expect yet third strategic response to the current challenges, which would be very classical business response, horizontal consolidation, mergers and acquisitions. In other words, traditional competitors merging in order to create synergies, to cut costs, to corner the markets, and so on. This has not really started yet. However, 2 years ago,
EcoStar and Eutelsat, completely independently of each other, considered the acquisition of Inmarsat, one of their major competitors, and for a variety of reasons this did not happen. But many analysts say that it might, and it probably will happen in the future. These are the major strategic threats, opportunities, and responses from the commercial standpoint. And before I finish, I would just like to say a few words about public aspect of satellite telecommunications. And this is very important and shouldn't be overlooked. First, satellites are the only technology which is capable, leaving aside affordability for the moment, now and today and the future of quick global reach. It can connect schools quickly, remote villages, bridging the digital divide, bringing quality medical advice long before we lay fiber optics or build mobile phone towers in every remote corner of the world. Even today, in many places in the world, you can still only watch TV on satellite. Second public policy aspect of it is that satellites provide quick medical and all other emergency response capabilities at high seas or high mountains or in jungles, everywhere when the ground telecom infrastructure is damaged by natural disasters. At the same time, satellite telecommunications is small. It does not have lobbying resources or political power that telcos have in many countries and regions. Anybody who ever went to a WRC conference or other international telecommunications venue who could witness firsthand and compare the lobbying power of different industry groups know this. Same is true at national levels. The satellite telecommunications still has to compete for frequencies and recognition needs and deserves, but it doesn't have a power and muscle of other telecom segments, such as primarily mobile, which is now gearing toward the proliferation of 5G and needs frequencies, and virtually all the bands. C-band, which is very important to deliver vital satellite services, has been protected under the auspices of the ITU. It will have to be protected in the future. Same goes for KU and KA band. The public service aspects of SATCOM business should not be overlooked. Ladies and gentlemen, I would like to conclude this discussion by saying that the satellite telecommunications industry is now at major crossroads. The good old pioneering days of having a comfort of waiting customers, forming an order backlog of several years, decades of double-digit revenue growth combined with increased profitability and high stock prices are long gone. The industry is in the process of reinventing itself by innovation, by pressure from newcomers. It will probably go through the wave of consolidation, but satellites will be with us to stay because they offer solutions that some other parts of telecom business cannot. The jury is still out as to what would be the exact form. Thank you very much for your attention.